So hey guys, இன்னைக்கு வந்து day 9. So we have Okay. been talking about the various concepts of data science and நம்ம இப்போ தான் வந்து statistics குள்ள என்டர் ஆகிருக்கோம், ரைட்? ஸோ நேற்று வந்து we talked about the variables, random variablesனால் என்ன, dependent variablesனால் என்ன, independent variablesனால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் பார்த்துருப்போம். Let me share my screen. I would have shown you this இதுக்கு முன்னாடியே. Screen visible? Yes, sir. ஸோ இதுதான் நம்மளுடைய ஆக்சிஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி நான் வந்து உனக்கு ஒரு கிராஃப் சொல்லியிருப்பேன், ரைட்? Bell curve மாதிரி. எஸ். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் பெல் கர்வ். சரியா? ஸோ வாட் இஸ் திஸ் பெல் கர்வ்? ஹவ் இஸ் திஸ் பெல் கர்வ் அரைவ்டு? இது வந்து நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். அண்ட் இதுதான் வந்து ஆக்சுவலி நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஓகே, ஸோ இது என்ன, எப்படி ஒர்க் ஆகுது, ஒய் இஸ் திஸ் பீயிங் தேட் அப்படிங்கிறத தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம், ரைட்டா? ஸோ என்ன சொல்கிறது, ஓகே, யூ ரிசர்ச்ட் அபவுட் திஸ் Gaussian distribution, ரைட்? Why don't you start with what you have understood? Okay. For example, இப்போ ஒரு டேட்டா பாயிண்ட் நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, ஸோ when we are plotting the data points, ஓகே, ஸோ அது ஒரு சர்டைன் ஸ்கேட்டர் பிளாட்ஸ் மாதிரி பிளாட் பண்ணியிருக்கோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ லெட்ஸ் சே த சேம் இப்போ நீங்கள் வரைஞ்ச அந்த பெல் கர்வ் மாதிரி தான் நமக்கு வந்து ஒரு பிளாட்ஸ் கிடச்சிருக்குன்னு வைங்க. ஓகே, ஸோ we will be calculating the mean, ஆவரேஜ் எடுக்கிறோம். So we will be getting the central point. The mean, if you have a dotted line, let's imagine that is a mean central value. So in the graph, we will understand pannikla. So on the data point, we get the plot panadla. So every data points nearer to the mean. For example, in the bell curve, the peak achieve the reason there are multiple points nearby the mean. That's the bell curve peak point achieve. Okay. So the bell curve left side lower point and right side lower point on the pathina is because the data points are very much less in that particular area. ரொம்ப கம்மியான டேட்டா பாயிண்ட்ஸ் அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதனால தான் அந்த பிளாட்ஸ் வந்து அந்த இடத்துல கம்மியான டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல இருக்கு. போக போக சென்ட்ரல் டுவர்ட்ஸ் சென்டர் வர வர டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அட் த சேம் டைம் பீக் பாயிண்ட் அங்கே தான் வருது. ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் அ நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். ஏன்னா அந்த சென்ட்ரல் ஆக்சஸ்ல இருந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் போத்துமே சிமெட்ரிக்கலாக இருக்கு. ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் சொல்லுவாங்க, ஒரு பெல் கர்வ் வித் லைக் Gaussian டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படிங்கிறதும் சொல்லுவாங்க. Good, but this one is called as PDF. Did you ever come across this word? No, sir. Okay, so PDF. நீ வந்து பெல் கர்வ் போகிறதுக்கு முன்னாடி you have to understand this. Okay. ஓகே, PDF அப்படிங்கிறது ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன். ஏன் நீ ஹேண்ட் ரைட்டிங் இவ்வளோ தூரத்துக்கு போகுது? Okay, சரி. ஸோ PDF stands for probability density function. ஓகே, ஸோ நான் அதுதான் உன்ட்ட முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான், when you are studying something you have to study the what, why, how. So you just told me it's a what. Okay, and மீதி வந்து எல்லாத்தையும் you just left it out. Okay, how is this bell curve form? நீ scatter plot சொன்ன எல்லாம் ஓகே. Exactly how is this bell curve form? What exactly does that bell curve represent? Okay, so the points oda let me சொன்ன மாதிரி it represents the probability of that data point falling near that mean. Right. Central tendency, right? So this is your central tendency. சரியா? It can be mean, median, mode, எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம்.
ஸோ ஏன் இந்த இடத்துல உனக்கு கர்வ் பீக் ஆகுது? த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் யுவர் டேட்டா பாயிண்ட் ஃபாலிங் நியர் த சென்ட்ரல் டெண்டன்சி இஸ் ஹையர். Okay, so that is where the PDF comes in. Okay, so இந்த PDF என்ன எப்படி சொல்கிறது, உனக்கு வந்து இந்த ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ரெண்டு டைப்பாக இருக்கும். ஓகே, ஒன்று வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் டிஸ்கிரீட் ப்ராபபிலிட்டி. ஓகே, ஸோ கண்டினியூஸ் டேட்டா டிஸ்கிரீட் டேட்டா தெரியும்ல, we discussed about yes sir. What is continuous data? Sir, data points வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா let's say it will be in some frequency வந்து continuous. Data points வந்து it will be including fractions. Sir, yeah, in fractions. Discrete இருந்தா there will be no fractions. Yes. Let us take an example. ஒரு மராத்தான் ஓடுறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்லை ஏதோ ஒரு ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க, லெட்ஸ் சே ஒரு 1000 people ரன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, ஓகே, some will be finishing the marathon. Most of them will be finishing the marathon in 8 hours. Okay, so the number of people finishing this will be higher. Okay, number of people and hours. Okay, இந்த மாதிரி கிராஃப் பார்த்துக்கியா? What is this graph called? Bar graph. Okay. Where else have you seen this? Sir, like for finding the distribution of histogram plots. Exactly, it's called as a histogram. Right. Okay. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுடைய என்ன சொல்கிறது, completion time base பண்ணி we will create a histogram, right? So what does this histogram represent? Same like the distribution of the data. எந்த அளவுக்கு மக்கள் வந்து அதை இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த ஹிஸ்டோகிராம் நீ பார்த்த அப்படின்னா it will peak somewhere. Okay, அதாவது மெஜாரிட்டி ஆஃப் பீப்புள் வந்து 8 மணி நேரத்தில் முடிச்சிருக்காங்க. But there are guys who have done it in 5 hours and there are guys who have done it in 11 hours as well. Okay, but your majority says it has completed in your என்ன சொல்கிறது 8 hours அப்படிங்கிறதான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுடைய ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இது வந்து நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வச்சுருக்கீங்க, ரைட்? இப்போ இதையே இஃப் யூ கன்வெர்ட் திஸ் இன்டு ஃப்ரீக்வன்சி, ஓகே, ஸோ இதை வந்து ஃப்ரீக்வன்சியாக கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க நீங்கள், நம்பர் ஆஃப் பீப்புளுக்கு பதிலாக ஃப்ரீக்வன்சியாக கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா திஸ் ஒன் பிகம்ஸ் யுவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். கரெக்டு தானே? ஃப்ரீக்வன்சி தானே? ஸோ இங்கே வந்து நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஹவர்ஸ்னு வச்சுருக்கீங்க. வாட் இஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் பீப்புள் கம்ப்ளீட்டிங் இன் 5 hours? Okay, so that gives you the probability, right? 5 hours முடிக்கிறதுக்கு என்ன probability? Okay, so that is where the probability distribution function comes into play, and this probability distribution function is the bell curve. Okay, இதைத்தான் PDF ன்னு சொல்லுவாங்க. Right? So your bell curve is nothing but how your data points are distributed in your data அப்படிங்கிறது தான். ஓகே, ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்களேன். ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் எடுத்து பார்த்தோம், ரைட்? ஒரு டைஸை ரோல் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வாட் ஆர் த ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ்? சார் 6 phases. 1 to 6 2 3 4 5 6. ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு டைஸை வந்து ரோல் பண்ணும்போது உள்ள ஒரு ரேண்டம் வேரியபிள். ஓகே, ஸோ வந்து இந்த டைஸை நீங்கள் வந்து 1000 டைம்ஸ் ரோல் பண்ணுறீங்க. ஸோ தேர் இஸ் சம் ஃப்ரீக்வன்சி. ஓகே, லெட் அஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் எடுத்துக்கிறேன் 3 இஸ் ஹேப்பனிங் லைக் ஃபார் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ். ஓகே,
அண்ட் 2 கம்மியாக இருக்குது, 1 கம்மியாக இருக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி the next is followed by 4, 5 and 6. ஓகே, ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு gives you a probability density function. ஓகே, இந்த இது வந்து ஆக்சுவலி அன்பயாஸ்டாக இருந்தால், அன்பயாஸ்ட்னா என்னது? Towards ஒரு particular value இல்லாம ஒரு காமன் ப்ராப்பர்லி ஹேண்டில்டு பயாஸா டைஸா இருந்தா what should be the probability? சாரி சார், ப்ராப்பர் ஒரு பயாஸே இல்லை, அந்த டைஸ் வந்து ஒரு ஜென்ரல் டைஸ் அப்படின்னா வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சம்திங் ஹேப்பனிங்? டிவைட் பை 6. ஸோ எந்த வேல்யூவோ பை 6 டிவைட் பை 6. ஸோ இப்போ உங்களோட இது வந்து இப்போ நீங்கள் 1000 தடவை போடுறது 500 தடவை 3 தான் விழுது அப்படின்னா தட் டைஸ் இஸ் பயாஸ்ட், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் யூ ஹேவ் டு டேக் கேர். ஓகே, சரி, அது கூட இப்போ இந்த இடத்துல அந்த பயாஸ் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு வந்து இட் ஒன்ட் ஹெல்ப். ஐ எம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ த எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இந்த எக்ஸாம்பிளே எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து டிஸ்க்ரீட். ஸோ வாட் இஸ் கண்டினியூஸ்? லைக் பக்கெட்டிங் மாதிரி தான் சார், எவ்ரி 5 minutes 10. எஸ். ஸோ இப்போ வந்து ஹவர்ஸில் எடுத்துக்கோம், சரியா? ஹவர்ஸில் வந்து எத்தனை பேர் எப்படி ஓடி இருக்காங்க அப்படின்ட்டு எடுத்துக்கோம். இதையே வந்து இஃப் யூ ஸ்டார்ட் கால்குலேட்டிங் வித் மினிட்ஸ் அண்ட் செகண்ட்ஸ், ஓகே, யூ ஸ்டார்ட் கால்குலேட்டிங் இட் வித் எத்தனை மினிட்ஸ் எத்தனை செகண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி டெசிமல் வச்சு கால்குலேட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னா த ப்ராபபிலிட்டி பிகம்ஸ் டிஸ்க்ரீட், ரைட்? ஸோ அது வந்து கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷனாக போயிடும், ரைட்டா? ஸோ இதுதான். ஓகே, இதிலே வந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது, த ரீசன் வை வி ஆர் கோயிங் ஃபார் திஸ், ஓகே, இந்த பெல்மன் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஏன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா, திஸ் ஷோஸ் யூ ஹவ் யுவர் டேட்டா இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட். உங்களோட டேட்டா வந்து நார்மலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத this one will show. Okay, so that's why it is called as normal distribution or the Gaussian distribution, right? Okay, so distribution la nariya irukku. So we are taking a look at Gaussian distribution, சரியா? So Gaussian distribution le வந்து என்ன சொல்றது, not all the data which you have will be in Gaussian distribution. Okay, அந்த மாதிரி ஒரு standardized methodல இல்லாத distributions we will have to bring into a standardized format. So that's why the standardization, normalization இதெல்லாம் நடக்கும். Okay, so now you know what is this Bellman and what is this Bellman curve and probability distribution function na enna theriyumla. So the probability distribution function is nothing but a line which connects the tips of the histogram which you put up. Histogram is normally used to represent the frequency of something that is happening in your data set, right? Histogram oda property enadhu, displaying the frequency, right? Scatter plot and scatter plot போட்டீங்கன்னா scatter plot. So everything that can be represented in a histogram gives rise to a bell curve. Okay sir. Okay, இந்த bell curve பார்த்த உடனே உங்க டேட்டா நார்மலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டடா இல்லையா அப்படிங்கறத உங்களால கண்டுபிடிச்சிட முடியும். டேட்டா ஸ்கியூனஸ் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. For example, this is your central tendency, okay, and this is your data. Now tell me, is this data proper? No sir, maybe it's No. good. So this unga central tendency inge irukku, ana ungala data peak irukku inge irukku, so it's not proper. Or ungala central tendency neenga appa kandupichadukku artham ரெண்டுல தான் ஒண்ணு தான். Yeah. Okay, and similarly இப்போ என்ன சொல்றது, let us take this case. So yeah, my distribution is like this. What does this represent?
இதான் என்னுடைய சென்ட்ரல் டெண்டன்சி. What does this kind of distribution call? So it's not a normal distribution. Maybe it's skew. Aligned towards skew. ஸோ இந்த ஸ்கியூனஸ் அப்படின்னா என்னது, உன்னோட சென்ட்ரல் டெண்டன்சிலேருந்து உன்னோட பீக் பாயிண்ட் எங்கே மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறதா. ஸோ இது ரைட் ஸ்கியூடா லெஃப்ட் ஸ்கியூடா? Sir, skew towards left. எஸ். ஸோ ரைட் ஸ்கியூ அப்படின்னா இப்படி வரும். ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து skew towards right. So what does the skew means? Completely data points are towards one end. Skew means your data point is there's a bias available in your data point. ஓகே, உங்கள் டேட்டா பாயிண்டில் ஏதோ பயாஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் this skewness represents. ரைட்டா? Right. ஸோ யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். ஸோ இந்த மாதிரி கர்வ்ஸை பார்த்த உடனே யூ வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஓகே நம்ம டேட்டா பாயிண்ட் வந்து கரெக்டாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கா இல்லையா, அதில் பயாஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதெல்லாம். ஓகே, ஸோ இதில் வந்து இந்த நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அல்லது ஒரு ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் நார்மலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா there are certain characteristics that has to be followed. Okay, so first one, let us take the example. நான் வந்து ஒரு probability density function எடுத்துக்கிறேன். Okay, let's make a good curve. சரியா? And this is going to be by mu. What is mu? Average, so like central. Mu is central tendency. Central tendency. Okay, எப்போவுமே இதை வந்து you have to remember. Mu is central tendency. It can be mean, median, mode, anything. And this is sigma standard deviation. Sigma square variance is summation. ரெண்டுமே சிக்மா தான் தெரியுமா? இதுக்கு நேமும் சிக்மா தான். ஓகே, ரைட். சம்மேஷன் சொல்லி சம்மேஷன், பட் இதோட இதுமே சிக்மா எனக்கு ஐ ஆம் நாட் ஷுர் எக்ஸாக்ட்லி. இது சிக்மா, இது மியூ. ரைட். ரைட்டா? ஸோ இந்த பெல்மன் ஃபோர்ட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா தேர் இஸ் திஸ் என்ன சொல்கிறது, உங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இஃப் யூ ஆர் கால்குலேட்டிங். ஓகே, இது என்ன, இது வந்து திஸ் வில் பி mu plus sigma and this will be mu minus sigma. இந்த ரேஞ்ச் இருக்கு இல்லையா, this is the first range. ஓகே, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரேஞ்சுக்குள்ள உங்களுடைய டேட்டா செட்டில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் வந்து அப்ராக்சிமேட்லி 68%. ஓகே, அந்த 68% ஆஃப் த டேட்டா வந்து உங்களுடைய இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன்ஸ்குள்ளே இருக்கணும். ஓகே, ஸோ தேட் இஸ் எக்ஸாக்ட் நம்பர்ஸ் தெரியணும் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் நம்பர்ஸ். ஓகே, நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இமேஜஸில் பார்த்தா தெரியும். இந்த அப்ராக்சிமேட்லி 68%. இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும்னா இதுதான் அந்த நம்பர்ஸ், மேத்தமெட்டிக்கல் நம்பர்ஸோடய கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ மோஸ்ட்லி நான் வந்து என்ன சொல்கிறது, நம்ம செய்கிறத விட இங்கேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறது வந்து எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே,
where did it go? It's coming up. ஸோ நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் உன்னோட சென்ட்ரல் டெண்டன்சியில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் it should be containing approximately 68%, அதாவது 67 point or 69 point or something percentage is what they normally tell. What happened? It's loading on the okay, 68.2%. So yeah, நல்லாவே போட்டிருக்காங்க. So someone like REGCS, so someone has did this wonderful graph. Okay, so இங்க பார்த்தா உன்னுடைய first standard deviation, okay, they set as average, சரியா? Okay, let us consider as average. ஏன்னா வந்து numerical value தான் mostly we are going to do. So they set as average, but it's a central tendency. உன்னுடைய central tendencyல இருந்து உன்னுடைய first standard deviation. Okay, so you know the standard deviation value, right? எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் தெரியும்ல? Yeah, yes sir. அந்த standard deviation உன்னுடைய plus and minus, இது வந்து உன்னுடைய இந்த average, this is நம்ம இங்க எழுதலாம், இது வந்து mu, இது வந்து mu plus sigma, இது வந்து mu minus sigma. This is your first standard deviation, and this is supposed to hold 68.2% of your data points. Right. 68.2%. What does this mean? So நம்ம கிட்ட இருக்க டேட்டாவோட 68% of plotings வந்து இந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கும். So நம்ம மராத்தான் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். Okay, 1000 people ஓடுறாங்க, அவங்களுடைய அந்த கம்ப்ளீஷன் ஃப்ரீக்வன்சி பிடிஎஃப் நீ போடுற அப்படின்னா 682 பேர், 682 people should have their data within this range. Right. அது ஒரு அப்ராக்ஸிமேட்டா தான சார் வரும், எக்ஸாக்ட்டா வரணுமா? See, உன்னுடைய டேட்டா நார்மலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட், if your data is following Gaussian distribution அப்படின்னா okay, okay, ஸோ உன்னோடைய டேட்டா காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னா this formula should hold. okay, ஒரு சும்மா எல்லா டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டேட்டாவே உன்னால் வந்து சாம்பிளுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது, ரைட்? ஓகே, if your data is following the Gaussian distribution, because in the distribution is very important. நம்ம ஏன் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இம்பார்ட்டன்ட்டை நம்ம போன கிளாஸ்லேயே பார்த்துருக்கோம். why is distribution important? sir, so then we will understand sir the data order. More distributed data set, you won't be able to infer any output. ரொம்ப இதாகும். So there should be some relationship. So அதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த PDF வச்சு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ உன்னுடைய டேட்டா செட்டு காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னா it should have the following standards. Right. Okay, so இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம், அவுட் ஆஃப் திஸ் 1000 ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனில் 682. ஓகே, அண்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இந்த ரேஞ்ச், அதாவது mu minus 2 sigma mu plus 2 sigma, அதாவது உன்னோட mu ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் இந்த பக்கமும் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிற அப்படின்னா இந்த என்டையர் ரேஞ்ச் this should contain எவ்வளோ 95.6%, including அந்த 68. yes. ஸோ ஏன்னா செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் அப்படிங்கிறது உன்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கம்ப்ரைஸ் தானே, Right sir. ஸோ 956 people they should be within your second standard deviation. சரியா? The same goes for third standard deviation, mu minus 3 sigma mu plus 3 sigma and
this is your third standard deviation. Okay, Right. and this becomes 997 percentage, 99.7 percentage of your data should be following into this range. சரி, இப்போ இதை தாண்டி இருக்கக்கூடியதெல்லாம் என்னது? Sometimes ரொம்ப deviate ஆயிருந்ததுனா it can be considered as outliers. We call this as tails. Tails, okay. Okay, so the tails அப்படின்னா the chances of something happening in this particular region is very insignificant. Okay. So in the tail, at a point வந்து இந்த tail will be going in horizontal to the actual baseline. இதான் உங்களோட baseline. இந்த tail இப்படியே parallel போய்கிட்டே இருக்கும். It will never touch your horizontal baseline. Okay, so இப்போ 997 people have completed your marathon in this said range. So அதுக்கு மேலே இவனா வரான் அப்படின்னா that guy gets into the outlier. Right. சரியா? ஸோ இந்த டெய்ல்ஸ் அப்படி இந்த கான்செப்ட் ஏன் முக்கியம் அப்படின்னா நம்ம வந்து நிறையா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணுவோம். when we are doing statistical test there are like single tail test, two tail test. Okay, ஸோ இதெல்லாம் we will do. ஸோ இதெல்லாம் தெரியணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய டேட்டா வந்து எப்படி டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு, ப்ராப்பராக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கா, இதெல்லாம் நம்ம வந்து we have to understand. ஓகே, இந்த இதுதான் வந்து இட்ஸ் கால்ட் அ சென்ட்ரல் லிமிட் தியரம். ஒரு நிமிஷம் செக் பண்ணிடலாம். சென்ட்ரல் லிமிட் தியரம். Did I miss it? இதான். So this is called a central limit theorem. Okay, so you see எல்லாமே ஒன்னோட ஒன்று interconnect. So we started with probability distribution function, then we moved into central limit theorem. If your data is following the central limit theorem, then it is the Gaussian distribution clover. Okay, and there's nothing wrong in making mistakes. So you have seen me make a lot of mistakes. தெரியலன்னா we can go and refer all the time. You don't have to have everything here. நம்ம சொல்லணும் நம்மளோட விஷயங்கள் கரெக்டாக தப்பா அப்படிங்கிறத, தெரியலன்னா போய் ரெஃபர் பண்ணிக்கிறது எனக்கு தப்பும் கிடையாது. ஓகே, இட்ஸ் நாட் லைக் ஐம் அ கம்ப்யூட்டர் விச் கேன் ஜஸ்ட் ரிசைட் எவ்ரிதிங். அண்ட் ஐம் நாட் அ ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன். ஓகே, என்னுடைய என்டையர் கரியரில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை நான் வந்து எங்கேயுமே அஃபிஷியலாக இல்லை உட்காந்து ஒரு கோர்ஸாக எடுத்து படித்ததே கிடையாது. எவ்ரிதிங் ஐ லேர்ன் இட் ஆன் மை ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, so I want you to make sure you have a note of this. I am sure you are using a note and pen, right? Yes, sir. In the graph of orange, I want you to have this noted. Take a few minutes. Draw this because this is very important. Right. Okay, இதையும் எழுதிக்கோங்க. And in the graph, however it understands, இந்த மாதிரி எழுதிக்கிட்டாலும் சரி, இல்லை இந்த மாதிரி கிராஃப்குள்ளே எழுதிக்கிட்டாலும் சரி, பட் ஐ வாண்ட் யூ டு ஹேவ் திஸ் இன் யுவர் நோட். ரைட் சார். லெட் மீ நோ ஒன்ஸ் யூ ஆர் ஃபினிஷ்ட். எஸ் சார், 2 minutes. யா. Right, sir. Already graph play எல்லாம் எழுதிட்டேன் சார். That is fine. Yeah. Okay. Central tendency theorem mention பண்ணிருக்கேன். Yes. Right, sir.
ஓகே, ஸோ ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ரைட்டா. Right. So why do we check for this Gaussian distribution? So once data equally distributed ஆகி இருந்தது அப்படின்னா it will be better for us to do sampling or சரி, ஓகே. You have a population. yes sir. ஓகே, இந்த பாப்புலேஷனுடைய ஹைட் ஒன்ட்டு இருக்கு அண்ட் இதோட வெயிட் ஒன்ட்டு இருக்கு. ஓகே, so now I want to understand how these two, இது ரெண்டுமே இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள். வெயிட் மாறுறதுனால ஹைட் மாறாது, ஹைட் மாறுறதுனால வெயிட்டு டைரெக்டாக ரிலேட் ஆக போகிறது கிடையாது. ரைட். இப்போ எனக்கு இந்த பாப்புலேஷனில் இருக்கக்கூடியவங்களோட ஹைட் அண்ட் வெயிட் வந்து நார்மலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டடா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியணும். How will you find out? Height is one measure. You have to understand height என்ன மெஷரில் பண்ணுவோம்? சென்டிமீட்டர்ஸ்ல பண்ணலாம், இல்லைன்னா இன்ச்சஸ்ல பண்ணலாம். ஸோ வெயிட்டு கிலோகிராம். ஓகே, ரெண்டுமே வேற வேற மெஷர்மெண்ட்ல இருக்கு. Yeah. How will you measure? How will you decide if these two are ideally distributed or normally distributed? Sir, units conversion இங்க வருமா சார்? எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுவ? How will you convert centimeter into kilogram? No sir, I can't. ஸோ இங்கே தான் வந்து ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் ஆரஞ்சஸ் கம்பேரிஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யூ cannot compare an apple with an orange. You can compare an apple with an apple. Right? You can't compare an apple with an orange and say one is better than other. But there are many scenarios where you have to. Okay sir. Right? So that's where this probability distribution function, central limit theorem, all these things comes into play. There is something called Z-score. Yes. Do you know what Z-score is? Why Z-score is used? Why Z-score is used means like maximum the outliers கண்டுபிடிக்கிறதுக்காகவும் Z-score will be used. Okay. So Z-score for example and the central tendency or meanல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா like how far the data point lies அப்படிங்கறது கண்டுபிடிக்கலாம் using standard deviation. Standard deviation பேஸ் பண்ணி we can identify. Okay. So அதுக்காக தான் Z-score யூஸ் பண்ணுவாங்க. Maybe when it goes more Z-score more increase ஆக வந்து it says that central tendency விட அந்த particular data point வந்து ரொம்ப far away இருக்கு அப்படிங்கறது தெரிஞ்சுக்கலாம். So the same, if you are plotting your histogram for height and that follows your central tendency, central limit theorem, and the same histogram which you are plotting for weight for the same sample or same population you are taking is also following your central limit theorem. That means both of them are equally distributed. Oh yeah. There is no abnormality in your data. ரைட்டா? அதுதான் இந்த சென்ட்ரல் லிமிட் தியரத்தோட இது. ஸோ டசன்ட் மேட்டர் வெதர் இட்ஸ் அ ஹைட் ஆர் வெயிட், யூ ஆர் கன்வெர்ட்டிங் எவ்ரி திங் இன் டு ஃப்ரீக்வன்சி. ரைட். இப்போ உன்னோட டேட்டா பாயிண்டே எடுத்துக்கோ. ஹைட் வந்து இந்த மாதிரி நீ போடுற ஹைட்டுக்கு வந்து லெட்டஸ் சே 150 இட்ஸ் கெட்டிங் பீக் அண்ட் அதுக்கப்புறம் யூ ஆர் ஹேவிங் எ ஃபியூ வேல்யூஸ். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி உனக்கு வந்து உன்னுடைய ஹைட்டுக்கு யூ ஆர் புட்டிங் த ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன். ஸோ இங்கே என்ன இருக்கும் உனக்கு? வெயிட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் how many. ஓகே, இங்கே வந்து நம்பர். ஓகே, இதே தானே வெயிட்டுக்கும் the same frequency is going to be there whatever measurement you are giving. So your variable is getting converted into one standardized unit. It's not weight or height anymore. It's going to be the frequency. Okay, and it's been represented by the bell curve.
right? So now you can compare your apples and oranges, right? Now you can say, okay, this is my mean, this is my standard deviation, and this is how much this particular point is deviated. And then you can say, okay, height வந்து ஒருத்தர் 150 சென்டிமீட்டர் இருக்கு அப்படின்னா it doesn't mean that the weight should be in the range, or height 150 சென்டிமீட்டர் இருக்குன்னா the weight should be in this range அப்படின்ற அந்த ஒரு இன்ஃபரன்ஸுக்கு you can come, right? There are some rare cases. நம்ம tail event சொன்னோம்ல, what will be a tail event? Sir, like very less probability. Exactly. ஒருத்தன height வந்து it may be 170, but the weight will be approximately 50 or 60. He is a very ரொம்ப thinna இருக்கக்கூடிய characters, right? Measuring the IQ, சில குழந்தைங்க வந்து they'll be like only 10 or 15, their IQ will be in more, they can have an IQ of 200, let's say an example. Okay. But there are adults who will be like 40 or 50, their IQ will be at 80, 70, right? So இதுதான் வந்து இந்த சென்ட்ரல் லிமிட் தியரம். அதாவது உன்னால ஒரு ஆப்பிள்ஸ் அண்ட் ஆரஞ்சஸை கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு நீ யூஸ் பண்ண ஒரு மெத்தட் தான் என்னது Z-score, right? Okay. So இந்த Z-score வச்சு you can decide என்ன சொல்ல, if two completely unrelated variables are என்ன சொல்றது properly distributed. So we also call it a standard normal distribution. There is something called standardization. Okay. We will take a look at it. So இப்போ இன்னைக்கு வந்து the main objective நான் இன்னைக்கு எடுத்து அந்த வந்து wanted to let you understand this distribution, normal distribution. So there is something called standard normal distribution. Okay. Okay. அது நம்ம next class பார்க்கலாம். Right. Standard normal distribution. Okay. ஸோ இதெல்லாம் இது வந்து கொஞ்சம் இனிமேல் போக போக கொஞ்சம் நமக்கு வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸும் உள்ள வர மாதிரி இருக்கும். Sure. We may have to start the linear algebra as well parallelly. Okay. The linear algebra ஓட பிரச்சனை என்ன, எனக்கே linear algebra தெரியாது, நானே படிச்சுட்டு தான் I have to inform you. Okay. Okay, so I will side by side. இல்லை, ஸோ அதான் சொல்லல. ஸோ there's என்ன சொல்கிறது, discussion is best. Discussion is always best, but நானுமே இன்னும் படிக்கணும். நானே ரொம்ப வருஷம் ஆச்சு இந்த லீனியர் அல்ஜிப்ராலாம் கீழே வச்சு டிஃபரன்ஷியல்ஸ், இன்டெக்ரல்ஸ் இதெல்லாம் கேட்டு மேத்தமெட்டிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸில் படித்தது கிடையாது. டிஃபரன்ஷியேஷன், இன்டெகிரேஷன், அதுக்கப்புறம் 2009 நான் கடைசியாக மேக்ஸ் படித்தது. M1, M2, M3, M4, 2010 தேர்ட் செமஸ்டரோட மேக்ஸ் ஓரம் கட்டி வச்சோம். we have to bring, பிகாஸ் அது வந்து முக்கியம். என்ன சொல்கிறது, மெஷின் லேர்னிங்குள்ளே போகும்போது டு சே ஹானஸ்ட்லி ஐ வில் ஷோ யூ த கோட். சரியா, இது எப்படி வரும் அப்படின்றது தெரில. ஸோ இது வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ப்ராசஸ். ஓகே, இந்த ஓகே இங்கேயே வந்து உட்காந்து. ஸோ உன்னுடைய இதை வந்து பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக மாற்றுறதுக்கு, உனக்கு கொடுக்கக்கூடிய டேட்டா செட்டை பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக மாற்றுறதுக்கு நீ யூஸ் பண்ணக்கூடிய இந்த பைத்தான் கோடு இதுதான். ஓகே சார். ஸோ இந்த இதில் உனக்கு ஏதாவது புரியுதா? சார் கொஞ்சம் சார் நம்பை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ அதிலிருந்து ரேண்டமாக சூஸ் பண்ண சொல்லி நம்மளே ஒரு கமெண்ட் கொடுக்குறோம். சரி, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாக இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு உனக்கு புரியுதா? இல்லை சார், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாக அப்படின்னா லைக் 500 டோட்டல் டேட்டா செட்னு தெரியுது சைஸு. You have to understand why we are using this. ஓகே, எல்லாருக்கும் இது ஹவு தெரியும். நம்ம எல்லாருக்குமே தியரிட்டிக்கல் கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்பவுமே வாட் அப்படிங்கிறது தெரியும். ஓகே,
ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்டை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே ஹவு அப்படிங்கிறது தெரியும். ஹவு டு கிரியேட் அ லிஸ்ட், ஹவு டு கிரியேட் அ டிக்ஷனரி, ஓகே, how to clean a data set, how to do EDA, இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்ல. Why should you do EDA? சார் அப்பதான் சார் டேட்டா பத்தி கம்ப்ளீட்டா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும். will understand completely about data. அப்படியாண்ணா? அப்புறம் டேட்டா பத்தி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு EDA பண்றோம். அப்புறம் மறுபடியும் எப்படி ஃபர்தர் ப்ரொசீட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கிளாரிட்டி. So என்ன சொல்றது அந்த why, சரி, when should you do the EDA? when அப்படினா ஸ்டார்டிங் டேட்டா செட் ஹேண்டில் பண்றதுக்கு முன்னாடி before when you say starting, what is your starting? So once data cleaning பண்ணி data structured இருக்கும்போது will proceed with EDA. So you EDA பண்ணும்போது நம்ம இந்த क्वेश्चनலாம் கேக்குறதே கிடையாது. ஓகே சார். வாட் அப்படின்றது வாட் இஸ் EDA ன்னு கூட சொல்லலாம். எக்ஸ்ப்ளோரேட்டிவ் டேட்டா அனாலிசிஸ் என்ன பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், இட்ஸ் a descriptive. நம்ம வந்து விஷுவல் ரெப்ரசன்டேஷன் கொடுக்கணும், டேஷ்போர்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணணும், விஷுவல் சார்ட்ஸ் கொடுக்கணும், அந்த பராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவோம். ஆனால் 90% ஆஃப் பீப்புளுக்கு வந்து அந்த ஒய், வென், வாட் இஸ் த யூஸ் ஆஃப் இட், வேர் இஸ் இட் யூஸ்ட், தே டோன்ட் பாதர். அதுவே ப்ரோக்ராமர்ஸ் இன்னைக்கு நிறைய டெவலப்பர்ஸ் வந்து எனக்கு வேலை இல்லைங்கிறாங்கல்ல, இந்த ஹவு அப்படிங்கிறத கரெக்டாக தெரிஞ்சிருப்பாங்க. சிம்பிளாக உனக்கு லிஸ்ட் தெரியும்ல, ப்ரோக்ராமிங் ஆப்வியஸ்லி சின்ஸ் யூ டிட் EDA யூ ஷுட் ஹவ் நோன், யூ நோ லிஸ்ட். நாங்கள் பண்ண EDA வந்து ஜஸ்ட் வித் வாட் எவர் நாலேஜ் வி ஹேவ் வி டிட். சரி, ப்ரோக்ராமிங்கில் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது, லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கான்செப்ட், அண்ட் டிக்ஷனரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்செப்ட். லிஸ்ட் அண்ட் டிக்ஷனரி. என் கொஸ்டின் என்ன, you know how to create a list and how to create a dictionary. My question is, why list, why dictionary? certain parameters வந்து அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ள நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடலாம் சார். இதெல்லாம் தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போறோம், இல்லை இதெல்லாம் தான் டேட்டா செட்ல இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி. டிக்ஷனரி அப்படிங்கிறது ஒரு காமன் வேரியபிளோட நம்ம மேட்ச் பண்ணுவோம். ஸோ இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா இந்த வேரியபிள்ல இருக்கும். நீ லிஸ்ட் டிக்ஷனரியிலே நீ பண்ணலாம், ஓகே, லிஸ்ட்லேயே நீ பண்ணலாம். அப்போ ஒய் லிஸ்ட் ஒரு ஸ்டோரிங் ஸ்ட்ரக்சர் தான் லிஸ்ட். லிஸ்ட் இருக்கும்போது எதுக்கு டிக்ஷனரி உனக்கு? why do you need that? Why? No sir, no idea. இங்கே தான் நம்ம ப்ரோக்ராமர்ஸ் பண்ணக்கூடிய மிஸ்டேக். இந்த why அப்படிங்கிறத பற்றி கண்டுக்கிறதே கிடையாது. ஓகே, why is equally important. At least when it comes to statistics, it's important. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் மட்டும் இல்லை. see உனக்கு என்ன சொல்கிறது, ஒரு நிமிஷம் நான் உனக்கு காட்டுறேன். பைத்தான் கோட் ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டிங் லாஜிஸ்டிக் ரெக்ரெஷன். எவ்ரிதிங் கோ, இது எதுவுமே உனக்கு தேவையில்லை, ரைட்டா? ஆல் யூ வாண்ட் இஸ் ஃபுல் கோட் எங்கே வச்சுருப்பாங்க. நம்ம டைரக்டா ChatGPT போயிடலாமா சார்? இதுதான். This is logistic regression. Now tell me, are you paid 15 lakhs, 20 lakhs to write these 2 lines of code? This 2 lines is the logistic regression. When you say I am a machine learning engineer, all you have to do is to import a package, scikit-learn, write these 2 lines of code. Maybe இதுக்கு மேலே ஒரு 10 லைன் ஆஃப் கோடு வரும். இந்த 10 லைன் கோடு எழுதுறது தான் உனக்கு வந்து அந்த 20 lakhs பேக்கேஜ் கொடுக்குறாங்களா?
தெரியல அது நினைக்கிறேன். எல்லாரும் இன்னைக்கு நினைக்கிறது என்ன அப்படின்னா, ஓகே நம்ம இதை படித்த உடனே வில் கேட் ஆமாம் அந்த மாதிரி போயிடலாம் இந்த மாதிரி போயிடலாம் அப்படின்னு. அதெல்லாம் கிடையாது. ஸோ இங்கே தான், ஸோ 3 மாதத்தில் டேட்டா சயின்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே தான் கொண்டு வந்து போட்டுவாங்க. they will tell you what this is. ஆனால் எப்படி இது அரைவாச்சு. ஸோ யூ ஸ்டார்டட் வித் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன், ரைட்? when you say distribution, you said டேட்டா எந்த அளவுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது. did you think about the PDF histograms, how to convert the frequencies, Z-score நான் என்ன, Z-score எப்படி யூஸ், அது ஏன் நம்ம வந்து Z-score வரும்? And still I have scratched only the surface. Yeah. The central limit theorem is just a surface I have scratched. Understood. There are a lot of things we have to go in deep. Okay. Distribution நிறைய Gaussian distribution இருக்கு, normal distributionல standard normal distribution இருக்கு. There is something, a process called standardization, normalization. We have to go through every one of them. Understood. At least at the high level. Okay. So இட்ஸ் லைக் என்ன சொல்ல, நம்மளால் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு தான் நான் வந்து மிஷின் லேர்னிங்குள்ளே போவேன் அப்படின்னு சொன்னால் இட் ஒன்ட் பி ஒர்க்கிங். ஸோ நம்ம என்ன பண்ணால் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஒரு லெவலுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். தென் வி ஹேவ் டு கெட் இன் டு மிஷின் லேர்னிங். வென் வி டூ மிஷின் லேர்னிங் வி வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஓகே ஓ இதுக்கு இந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குது. ஓகே ஓகே அந்த மாதிரி யூ ஹேவ் டு. அண்ட் இட் மே நாட் பி லீனியர். இன்னைக்கு சென்ட்ரல் இது லிமிட் தியரம் படிச்சுக்கோ, நேற்று ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் பார்த்தோம். ஐடியலி இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்த்துக்க வேண்டியது கோவேரியன்ஸ் அண்ட் கோரிலேஷன். கோரிலேஷன் அண்ட் கோவேரியன்ஸ் தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துருக்கணும். ஓகே ஓகே நாளைக்கு அப்போ அதை பார்க்கலாம். சின்ஸ் வி ஐடென்டிஃபைட், யா ஐ மிஸ்ட் இட். ஸோ என்ன சொல்ல, ஐ வாஸ் கோயிங் த்ரூ த பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ஐ மிஸ்ட் இட். ஸோ லெட் அஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கோவேரியன்ஸ் அண்ட் கோரிலேஷன். தட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹோம்ஒர்க் டுமாரோ. ஃபர்ஸ்ட் ஷீட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்க அந்த 4 Ws and 1 H. Okay. Yep. Covariance and correlation. Prepare the table. Let us find out how we can. Okay. Covariance, correlation. Okay. What is the use of these? Why we need these covariance and correlation? Okay. So இதெல்லாம் let us take a look. Yeah, right. Okay. So we'll see in the next class, and yeah, just இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் just take a look at it, how things work அப்படிங்கிறத, and we'll take it from there. Okay sir. Okay ma'am. See you. Bye. Thank you. Thank you.